Good morning, dear children. Hope you are safe at your home. You are welcome back again to another session of our English classroom. We have already completed the discussion on the first chapter of unit number 4. Julian Kopak was our heroine. She was met with an air crash and she was the only one passenger saved himself from the air crash, and there were 92 passengers, and we have completed everything. News report, it's a very important thing we were doing with the news report. Miracles happened, we were dealing with that, and we were asked to write another news report with a proper heading: fisherman who rescued the lives of thousands of flood victims. So you were asked to write it. Hope you have already done it, and some of the students are not completed it. Hope it will be sent today. So now let us move to another a very interesting and nature loving poet, Giv Patel, and he has written a very interesting poem on killing a tree. So, on killing a tree, from the title itself, you can understand what is happening and what was the subject that he was going to deal. So, you may be pleased to take page number 128 of your textbook. It's a very, very simple poem and we will complete today. Okay, read and enjoy the poem. Have you taken? Please take page number 128 on killing a tree. So, how to kill a tree? Kill, that means cutting down a tree. We have read the story of Julian Kopak, the sole survivor of a plane crash. Even nature plans its survival in spite of adversity. Let us read a poem. Poem on killing a tree, Giv Patel. It takes much time to kill a tree. Not a simple jab on the knife will do it. It has grown, slowly consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. You come back. It takes much time to kill a tree. That means we need a lot of time to kill a tree, to cut down a tree. Not a simple jab. That means a simple jab. Jab means kutta. With a single jab of knife will do it. Not a simple. That we cannot do it with one single jab. കത്തികൊണ്ടുള്ള ഒരു കുത്തിന് we cannot do it. It has grown. You must think that the tree has grown, slowly consuming the earth. Slowly. ഒരു വൃക്ഷം അതുണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. എത്ര ദിവസം കൊണ്ടാണ്, എത്ര മാസങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്, എത്ര വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. സ്ലോവിലി കൺസ്യൂമിങ് ദ എർത്ത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ആൾ മെന്യൂർ ഫ്രം ദ എർത്ത്. ഭൂമിയിലെ എല്ലാ വളങ്ങളും വലിച്ചെടുത്ത്, വേരുകളെ കൊണ്ട് വലിച്ചെടുത്ത്, റൈസിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് റൈസിങ് ഓർ ഇറ്റ് വാസ് ബ്രിങ്ങിങ് അപ്പ്. അത് വളരുന്നത് ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് മാനുവർ ഫ്രം ദ എർത്ത്. അബ്സോർബിങ് rising out of it, feeding upon its crust. Crust means crust. You may have studied in social studies class. Crust, ഉപരിതല. Crust, mantle, core. അല്ലേ, ഈ ഭൂമിയുടെ ചില പാളികളെ കുറിച്ചൊക്കെ യു മൈ ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ്. എനിവേ, ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ടോപ്പസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ട്രീ. ഹിയർ ടോപ്പസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ട്രീ. അപ്പോൺ ഇറ്റ്സ് ക്രസ്റ്റ്, ഫീഡിങ്, ദറ്റ് മീൻസ് ഈറ്റിംഗ് ഫുഡ്. Then absorbing years of sunlight. What was the tree doing? It was absorbing sunlight through the process of photosynthesis. You know that all trees are absorbing carbon dioxide from the atmosphere and accepting carbon and carbohydrate, absorbing carbohydrate and emitting oxygen, which is a very necessary thing for the human beings. That's why tree is to be cultivated.
നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് മരം സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം, പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ്. ട്രീസ് ആർ ടു ബി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആൻഡ് കൾട്ടിവേറ്റഡ്. കൃഷി ചെയ്ത് അവയെ സംരക്ഷിക്കണം, പരിപാലിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ June 5th വേൾഡ് എൻവയോൺമെന്റൽ ഡേ ആൻഡ് ആൾമോസ്റ്റ് ആൾ പീപ്പിൾ ആർ അല്ലേ വി ആർ പ്ലാന്റിങ് ട്രീസ് ഓൺ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡേ. ഇപ്പൊ അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ടു ടേക്ക് ഫോട്ടോ ആൻഡ് ഷെയർ ഇൻ ദ വാട്സാപ്പ് ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത്. എങ്കിലും ആ മരങ്ങാനും വളർന്നു വലുതായാൽ, ഫേസ്ബുക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്ത ഫോട്ടോ ആണെങ്കിൽ പോലും അതെങ്ങാനും വളർന്നു വലുതായാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി നെസസിറ്റി. എനിവേ ലെറ്റസ് അപ്രീഷിയേറ്റ് ഇറ്റ്. നമുക്കതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ലെറ്റസ് സപ്പോർട്ട് ഇറ്റ്. Years, its crust absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, leprous means discolored bark, അതിന്റെ തൊലി, പുറംതൊലി. ലെപ്പറസ് മീൻസ് എന്താണ്, നമുക്ക് ഈ മുറിയുടെയൊക്കെ പൊറ്റ മുറി ഉണ്ടല്ലോ, ഉണങ്ങാൻ സമയത്ത് അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു പരിപരിപ്പൻ സാധനം വരുമല്ലോ, അതുപോലത്തതിനെയാണ് ശരിക്കും ലെപ്പറസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മെഡിക്കൽ ടേമിലൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലെപ്പറസ് മീൻസ് ഡിസ്കളേർഡ്, കളറൊക്കെ മങ്ങിയ, പൊറ്റ പിടിച്ചാന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ പറയാം. സോ ലെപ്പറസ് ഹൈഡ്, സ്പ്രൗട്ടിംഗ് ലീവ്സ്, സ്പ്രൗട്ടിംഗ് ദാറ്റ് മീൻസ് അതിന്റെ കീറിപ്പറിഞ്ഞ ഇലകൾ. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ കൺസ്യൂമിങ്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു മരത്തെ വെട്ടിമുറിക്കാം. പക്ഷെ അതെങ്ങനെ വളർന്നു വലുത്, അതിന്റെ വളർച്ച ഒക്കെ അതൊന്ന് ആലോചിക്കണം. വിത്ത് ഇയേഴ്സ്, ലോട്ട് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഹാസ് ബീൻ ടേക്ക്. So next, so hack and crack. So hack and crack, cut into small pieces. Hack and crack means cut into small pieces. But this alone won't do it. Hack and crop അത് മാത്രം പോരാ. So and not so much pain will do it. ഒരുപാട് വേദനയും അത് അനുഭവിക്കും. The bleeding bark will heal. The bleeding bark, വെട്ടുമ്പോൾ അതൊന്നും ബ്ലീഡ്, അതിന്ന് രക്തമൊലിക്കും. അവിടെ രക്തം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മരത്തിന്റെ കറയാണ്. വിൽ ഹീൽ ആൻഡ് ഫ്രം ക്ലോസ് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട്, ജസ്റ്റ് എബവ് ദ ഗ്രൗണ്ട്, ഗ്രൗണ്ടിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ മുറിക്കുകയാണ്. വിൽ റൈസ് കേൾഡ് ഗ്രീൻ ട്വിഗ്സ്, വിൽ റൈസ് കേൾഡ് മീൻസ് ചുരുണ്ട പച്ച നിറമുള്ള ചെറിയ ശാഖകൾ. ഗ്രീൻ ട്വിഗ്സ് മീൻസ് ചുള്ളിക്കമ്പുകൾ. മിനിയേച്ചർ ബഫ്സ്, ദാറ്റ് മീൻസ് അതിന്റെ മിനിയേച്ചർ മീൻസ് സ്മോൾ, ബഫ്സ് മെയിൻ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് എ ട്രീ. ബഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ തടി, മരത്തടി. വിച്ച് ഇഫ് അൺചെക്ക്ഡ് വിൽ എക്സ്പാൻഡ് അഗെയിൻ ടു ഫോർമർ സൈസ്. സോ വി ക്യാൻ കട്ട് ഡൗൺ എ ട്രീ and some trees, what will happen, suppose you cut ഈ കൊന്നമരം, ചീമക്കൊന്നമരം, കുറച്ച് തടിയുള്ളൊരു മരം ആയിരിക്കാം. You cut down just above the ground, you cut down its branches, everything, അതിന്റെ അടി മുറിച്ച് ഒഴിവാക്കി. And you are not, പിന്നെ ആ ഭാഗത്ത് unchecked, that means you are not listening there, നിങ്ങൾ പിന്നെ അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. You are unchecked. What will happen if unchecked? Will expand again to former size. അതിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ചെറിയ മുകൾ ഇങ്ങനെ വളർന്ന് ഫോർമർ സൈസിലേക്ക് അത് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. വിൽ എക്സ്പാൻഡ്, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുറിച്ചു മാറ്റാം, ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ കം അഗെയിൻ. അല്ലേ, ചില വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ, എന്നാൽ എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളും അല്ല, ചില വൃക്ഷങ്ങൾ ദാറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ. മുറിച്ചു മാറ്റിയാലും അതിന്നിങ്ങനെ പൊന്തി വരും. നോ, ദ റൂട്ട് ഈസ് ടു ബി പുൾഡ് ഔട്ട്. വേണമെങ്കിൽ ദ റൂട്ട് ഈസ് ടു ബി പുൾഡ് ഔട്ട്, പിഴുതെറിയണം വേരുകളടക്കം. Out of the anchoring earth. So it was anchored. The tree is anchored. Anchor എന്ന് നങ്കൂരമിടുക എന്നാണ് ശരിക്കുള്ള മലയാളാർത്ഥം. Here anchor, ഒരു മരം നങ്കൂരമിട്ടിരിക്കുന്നത് വിത്ത് ദ തായ്വേര്, അതിന്റെ അല്ലെ രണ്ട് പിന്നെ റിബൺ റൂട്ട്സ് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെ, നാരുവേര് പടലം, തായ്വേര് പടലം, അങ്ങനെ തായ്വേര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴോട്ട്. സോ ടെക്നിക്കൽ ടേം യു മേ സ്റ്റഡി ഇൻ ബയോളജി. So ഒരു മരത്തിന്റെ ആങ്കർ, that means the main root, anchored out of the anchoring earth you have to take down. It is to be roped. അതിനെ കെട്ടണം. റോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയറ്, റോപ്ഡ്, ടൈഡ് രണ്ടും തന്നെ. ആൻഡ് പുൾഡ് ഔട്ട്, വലിച്ചെടുക്കണം. ബ്രേക്ക് ഔട്ട്, തകർക്കണം, പൊട്ടി. ഓർ പുൾഡ് ഔട്ട് എൻറ്റയർലി, പൂർണ്ണമായും പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം. എൻറ്റയർലി ടേക്കൺ ഔട്ട്, പുൾഡ് ഔട്ട്. Out from the earth cave, that means from the earth, ഭൂമിയുടെ അടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ ഗുഹയിൽ നിന്നും അതിനെ
പിഴുതോടെ വേരോടെ പിഴുതെടുക്കണം. And the strength of the tree exposed. Then we can see the strength of the tree. അതെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രയാസം, JCB ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓരോ വേരൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് എ ട്രീ അല്ലേ? ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് വലിച്ചാൽ കിട്ടൂലല്ലോ. അപ്പോൾ ഹൂ ഈസ് സ്ട്രോങ്ങർ, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് മാൻ ഓർ എ ട്രീ? Can you say the tree is stronger than a man? That means we cannot with one നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയാഞ്ഞിട്ടാണ് JCBയുടെ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു മരമൊക്കെ പിഴുതെടുക്കുന്നത്, മരത്തിന്റെ വേര് പിഴുതെടുക്കുന്നത്. So it is very strong. You can see that the strength of the tree exposed. You can see that the source white and wet, the source white and wet, the most sensitive hidden. So inside that source white വെള്ള നിറത്തിലുള്ള and wet നനഞ്ഞ, the most sensitive ഏറ്റവും സെൻസിറ്റീവ് ലോലമായ, hidden for years inside the earth, for years. So that's about root, ആ വേരിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. For years inside the earth, ഭൂമിയുടെ അടിയിലുള്ള ആ വേര്. Then the matter of scorching and choking. വെയിൽ, സ്കോച്ചിങ് മീൻസ് ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയി പോകും, ഉണങ്ങിപ്പോവുക വെയിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട്. ആൻഡ് ചോക്കിംഗ് മീൻസ് ശ്വാസം മുട്ടുക. ഇൻ ദ സൺ ആൻഡ് എയർ, ബ്രൗണിങ്, ബ്രൗണിങ് becoming brown color, hardening becoming more and hard. Twistings form into bent അല്ലെ? ട്വിസ്റ്റ്, വളഞ്ഞു പൊളഞ്ഞതൊക്കെ ട്വിസ്റ്റ്, അവിടെ ട്വിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? കഥയുടെ ട്വിസ്റ്റ് എന്നല്ലേ, കഥ ടേണിംഗ് പോയിന്റ്സ്. വിത്തറിങ്, ഇവിടെ വളഞ്ഞ, അതാണ് ട്വിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. വിത്തറിങ് മീൻസ് intended to make someone feel humiliated. വിത്തറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ become to make, മറ്റൊരാളെ ഹ്യൂമിലിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ് വിത്തറിങ്. ആൻഡ് then it is done. ഇങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട്. സോ ഇൻ ദിസ് poem Giv Patel gives a very good explanation of how, that means on killing a tree, that is the title. That means actually he says about what is called the pathetic condition of a tree, or his mind, or he was so much sorrow while a tree is cut. That means a tree has become more and more powerful after a long years, not in one day or 2 days. And we can cut down it within half an hour or 10 minutes or so. He didn't support to that. So this is the poem written by Giv Patel on killing a tree. So now we should enjoy the poem while we doing these what is called activities more. You can understand the poem more. So let us revisit on page number next. You take on next page number 130. You look. What can you infer from the words bleeding park? Bleeding park എന്ന് പറയുമ്പോൾ what can you understand? Infer. That means what you will understand from that bleeding park. Bleeding bark, not park. Bark. What is that? A fluid. There will be a fluid. While cutting a tree, we can see, suppose you are cutting, you are making a stab with a knife on a jackfruit tree, what will happen? You can see something is coming out of that bark. And every tree will have, some of them will, for example, for jackfruit it will be like a gum, but for other, suppose you are stabbing on a teak wood, a small fluid will come. So that is the thing mentioned by the poet. So it is the blood of that means when we are stabbing a tree, actually the tree is crying, and or the tree has suffering a lot of pain, and it has blood just like human being. That was the poet trying to say. ഒരു മരത്തെ നമ്മൾ വെട്ടി മുറിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും വരുന്നത് രക്തമാണെന്നാണ്. Who says? Who thinks? Giv Patel, the poet. What will happen if the buffs are unchecked? Suppose we cut down a tree and it's buff. The മരത്തിന്റെ കുറ്റി അടിഭാഗം. That means something that the remaining part of the tree which we have cut down. Suppose we are not doing it unchecked.
അതിനെ അൺചെക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്ന what will happen? The tree will expand again into the former size. വീണ്ടും വളർന്ന് വലിയ വലുപ്പത്തിലേക്കായി വരും അത്. If we are not unchecked, അതിന് പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്ത് വെട്ടിമുറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ. What was done to the roots at last? What was done to the roots at last? അവസാനം ഈ വേരുകൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സപ്പോസ് വി ആർ കട്ടിംഗ് ഡൗൺ ദ ട്രീസ് ടു അവോയ്ഡ് കമ്മിങ് അഗെയിൻ. ഈ മരം വീണ്ടും വരാതിരിക്കാൻ വാട്ട് ഷുഡ് വി ഡു ഓർ വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ്? ദ റൂട്ട്സ്, ആ റൂട്ടിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? റൂട്ട്സ് വെർ പുൾഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ആങ്കറിംഗ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ആൻഡ് എക്സ്പോസ് സൺ ആൻഡ് എയർ. അല്ലെ, അതിന് പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ നേരെ അതിന്റെ വേര് പിഴുതെടുത്ത് പുറത്തേക്ക് ഇട്ടാണ്. So that was doing. So roots were pulled out of the anchoring earth. Next one, how does the poet describe the life source of the tree? Life source, ജീവിതോപാധി, ഒരു മരത്തിന്റെ ജീവോപാധികൾ എന്തൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത്? The roots as white and wet and most sensitive part of it. That was the roots as white and wet and most sensitive part of it, and it is the most sensitive part of it. So that is why in this way he is explaining the source, life source of the tree. അല്ലെ, ആ മരത്തിനുള്ളിലുള്ള സത്ത്, അതാണ് ഈ മരത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ജീവിതോപാധി. Now what do you understand from the title on killing a tree is to kill a tree? അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ്? That was what I told you. Whether the poet likes to cut down a tree or to kill a tree, whether he likes or not. What do you understand from the poem? Justify the title in your own words. No, he does not support it, isn't it? That is the answer. No, he does not support on killing a tree. It is not to kill a tree. Is it to kill a tree? No, it is not to kill it. The poem highlights the protection of the trees. Poem സത്യത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? To protect the trees. അതായത് ഒരു മരത്തിനെ എങ്ങനെ വെട്ടിമാറ്റിയാൽ മരത്തിന് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മരം അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസം, യാതന, that was he telling about. That means he does not support on killing a tree. They are also like human beings. That I told you already. They are also like human beings. Trees should not be cut because destroying a tree is like killing a human being, just like a human being. So, will you support to kill a human being when it is old or something like that? അല്ലേ, എത്ര വയസ്സായ ആളുകളെ നമ്മൾ അയാളെ കൊല്ലാനൊന്നും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കില്ല, ഇല്ലല്ലോ. ദാറ്റ് മീൻസ് അത്ര വൃദ്ധനായി എന്നതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായി മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ വി വിൽ ബി ഇൻ സോറോ എനിവേ, നമ്മളത് ഏകദേശം കൊണ്ട് ഉൾക്കൊള്ളും. ബട്ട് മരം വീടിന്റെ മുകളിലേക്ക് ചാഞ്ഞു നിന്നാൽ വി വിൽ ഡിസൈഡ് യെസ് ഇറ്റ്സ് ടു ബി കട്ട്. പക്ഷേ ഒരു മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുന്നത് പോലുള്ള പ്രയാസവും വേദനവും ഒരു മരവും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഓർക്കണം എന്നാണ് the poet is reminding us. He is reminding all of us. Okay, that means trees are also like human beings. Trees should not be cut because destroying a tree is like killing a human being. Come back. Next one, B. So you have to write all these answers in your notebook. Okay. Next, B. The poet presents the tree as human being that has all the emotions such as pleasure and pain. Example, and out of its leprous hide. It's an example of personification. Leprous hide. That means, what is a personification? It's a poetic device used by the poets. So very important thing that may be asked for examination point of view, especially for SLC examination also. It's very important. So you must study it well. What is personification? Personification means giving the quality of human beings to a lifeless thing. ജീവൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു വസ്തുവിന് മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്ന വികാര വിചാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരൊരു കവിതയിൽ കൊടുക്കുന്ന ലൈൻ. So here, out of its leprous hide, it's an example of person. Pick out another example of personification. മറ്റൊരു ഉദാഹരണം. മനുഷ്യനില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഗുണം മറ്റൊന്നിൽ നമ്മൾ ആരോപിക്കുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, മറ്റൊന്നിൽ ചേർക്കുക, അതാണ് personification. Another example you should find out from the poem.
I will tell you another example, bleeding bark. ബ്ലീഡിംഗ് ബാർക്ക് എന്നൊക്കെ പ്രയോഗം എന്താണ്? ആക്ച്വലി ബ്ലീഡിംഗ് ഒക്കെ മനുഷ്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്, ശരീരത്തിൽ മുറിവേറ്റാൽ രക്തം വരിക എന്നൊക്കെ. ബട്ട് സച്ച് എ ക്വാളിറ്റി ഈസ് ഗിവൺ ടു ദ ട്രീ, അല്ലേ? ട്രീ ഈസ് എ ലൈഫ്ലെസ് എന്ന ജീവനുണ്ട്, സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവനുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്, മനുഷ്യനെ പോലെ അല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ജീവനല്ല അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ജീവനുണ്ട്, ജീവിയ ഒരു ലോകം തന്നെയാണത്. എനിവേ, ലൈഫ്ലെസ് തിങ്, അത് ഇനാനിമസ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനത്തിന് നമ്മൾ വി ആർ ഗിവിംഗ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്. മനുഷ്യനായിട്ട് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട്, രക്തം വരിക, വാസനിക്കുക, അതുപോലെ വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക, കാണുക, കേൾക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ദീസ് ആർ ദ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്. സച്ച് എ ക്വാളിറ്റി ഈസ് ഗിവൺ ടു അനദർ തിങ്, ഒരു വസ്തുവിന് അത് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അതർ ദാൻ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്. So it is called a personification. The bleeding bark will heal. Bleeding bark will heal. അത് സുഖപ്പെടും. Will heal എന്നാണ് സുഖപ്പെടുക. The bleeding bark will heal. The words bleeding bark with the same sound is an example of alliteration. Another example, another poetic device is used in the poem is alliteration. Alliteration is very important. We have already studied in another poem, I think. So it is alliteration. Alliteration means a repetition of consonant sounds in the same line. ഒരേ ലൈനിൽ തന്നെ കോൺസണന്റ് സൗണ്ട് ആവർത്തിക്കപ്പെടുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, the words bleeding bark, ba, ba, bleeding bark. It's repeated. The sound is repeated. So such a thing is called alliteration. Ba, ba. What man has made of man. ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ഒരു വലിയ അടുത്ത വർഷം നിങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ളതാണ്. What man has made of man. It's also very important. That lines are written by William Wordsworth in a poem. William Wordsworth written a poem. He was the most nature-loving poet. Among the poets, he was one of the most nature-loving poet. And he tells about the cruelties of man that we will study later. So the line is, the man has made of man. The letter, the sound ma is repeated thrice in the line. Not twice, thrice, three times. Thrice means three times repeated. So it is called what is alliteration. So you have to find out another similar line from the poem. That means a sound. Here example is bleeding bark. Ba, ba is repeated. And you can see another line. You may go through the line. You can see that. For example, I will give you that shows white and wet. Va is repeated. White and wet. Okay, we study it again later. Now, and from the close to the ground will rise curled green wings. See how beautifully the poet visualized the image of curled green wigs. Curled green wigs. Twigs. Curled green twigs. So you can have a picture in your mind, a visual picture. കാണാവുന്ന മനസ്സിലേക്ക് കവിതകൾ ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ you will understand. Suppose a tree എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ there will be a picture of a jackfruit tree or a teak tree or a mango tree in your mind. Such a picture is come to your mind, occur in your mind. It is called a visual image. So you have to find out some other visual images from the poem. For example, sprouting leaves, hack and chalk, bleeding bark, etc., etc. So you can find out some right there. Next, see E. Do the expressions bleeding bark and rise curled tongue have the same meaning in the poem? You bleeding bark, rise curled green twigs have the same meaning in the poem. Discuss how they contrast with each other. So they do not have the same meaning. Bleeding bark means attacking tree with a knife or axe. And what about rise curled green twigs? Survival of tree after its trunk has had fallen. So curled green twigs എന്ന് പറയുന്നത് survival ആണ്. It's a survival of tree after its trunk, after its അതിന്റെ തടി trunk had fallen. അതിനുശേഷം അതൊന്ന് വളർന്നു വരുന്നതിനാണ്. സോ വൺ ഈസ് ഇറോണിക്കൽ, അത് വൈരുദ്ധ്യമായ ഒരു ഇതാണ്. ബ്ലീഡിംഗ് ബാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊല്ലുന്നതാണ്, മറ്റത് വളർന്നു വരുന്നതാണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ്. സോ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ്. നെക്സ്റ്റ്, ദ ലാസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി, ദ ട്രീസ് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ് ഈവൻ ദ ഹാർഡസ്റ്റ് ബ്ലോ ആൻഡ് gash. Fill the columns given below. You look.
The tree withstand, അതിനൊക്കെ അതിജയിച്ച് നിൽക്കും മരങ്ങൾ. The hardest blow, ശക്തമായ അടിയും gash, മുറിവുകളൊക്കെ. Fill the columns given words or actions which are associated with the growth and the survival of the tree. ഈ പദ്യത്തിൽ വന്ന ഗ്രോത്തിനെ, വളർച്ചയെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന പദങ്ങൾ. And words action which are associated with the killing a tree, ഒരു മരത്തിനെ കൊല്ലുക, അതായത് കടിക്കുക, ആ പദങ്ങൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഏതൊക്കെയാണ്? ഇപ്പോൾ കൺസ്യൂം, വളർച്ച വേണ്ടിയിട്ട്, കൺസ്യൂം ദ എയർ, കൺസ്യൂം ദ എർത്ത്, അല്ലേ? റൈസ്, വളരുക, വളർച്ച തന്നെയാണ്. Then another, heal, absorbing, feeding, expand, sprouting, buff, etc. These are all indications. You may go to the lines and write there and complete the column. Words and actions which are associated with killing a tree. Killing a tree, kill തന്നെ, കില്ലയിൽപ്പെട്ടതാണ്. ജാബ്, കത്തി കൊണ്ടുള്ള കുത്ത്. ബ്ലീഡിംഗ് ബാർക്ക്, അത് തന്നെ കൊല്ലുന്നതിന് തുല്യമല്ല, ബ്ലീഡിംഗ് ബാർക്ക്. ട്വിസ്റ്റിംഗ്, then pulled out, അതുപോലെ ചോപ്പ്, അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കുന്നതിന് ചോപ്പ് എന്ന് പറയാം. അതുപോലെ സ്നാപ്ഡ് ഔട്ട് ഓർ പുൾഡ് ഔട്ട് the roots, etc., etc. These words are to kill a tree. So we have completed this poem, and read again the poem and see the class once more, one or two times, and you can, if you have any area that you does not understand, you can call me or you may give message and write the activities and question answers you have to write in your notebook, and the remaining activities you can do. That means question answers and activity 1 A B C D E you should write in your notebook, and activity 2 in textbook. Okay, thank you. We will see you in next class.